welcome back to 매일 10분 영어 지나킴의 고고 listening. 여러분 반갑습니다. Welcome back. I'm your good friend 지나킴. 자, 오늘 이야기 속에서는요, 여러분 인구의 몇 %가 무슬림인지 이야기 속에서 한번 듣고 찾아봐 주시기 바랍니다. 준비되셨죠? Are you ready? Alright, then let's hit it. Use says that mining sulfur is a tough job, but he is happy for living a life that lacks nothing with his family. I leave his house, not wanting to bother his rest, and I hear the sound of joyful music. 90% of the population are Muslim, and circumcision is a very important event as it represents a second birth. 네, 여러분 어떻게 캐치하셨어요? 오, 잘하셨어요. 90%라고 얘기 들으셨죠? Alright then, here comes today's listening point. First one is bother his rest. 그의 휴식을 방해하다. 두 번째 listening point, which is circumcision. 이게 바로 할례를 뜻합니다. 자, 두 가지 listening point, 이제 문장 속에서 각각 어떻게 들리는지 한번 들어보시겠어요? Try it. Today's listening point. 1. I leave his house, not wanting to bother his rest, and I hear the sound of joyful music. I leave his house, not wanting to bother his rest, and I hear the sound of joyful music. 2. 90% of the population are Muslim, and circumcision is a very important event as it represents a second birth. 90% of the population are Muslim, and circumcision is a very important event as it represents a second birth. 네, 여러분 잘 캐치 하셨죠? 자, 그럼 뜻을 알아볼게요. 첫 번째 listening sentence, take a look at this. I leave his house not wanting to bother his rest, and I hear the sound of joyful music. 그의 휴식을 방해하고 싶지 않아서 나는 그의 집을 떠납니다. 그리고 나는 즐거운 음악 소리를 듣습니다. 자, 이런 뜻이었고요. 두 번째 listening sentence 볼까요? 90%, 타란, 여기 정답 나오네요. Of the population are Muslim, and circumcision is a very important event as it represents a second birth. 자, 인구의 90%가 무슬림이고 할례식은요, 두 번째 출생을 나타내는 아주 중요한 그런 이벤트, 사건, 행사입니다. 이런 의미가 되겠습니다. 자, 두 가지 리스닝 포인트 각각의 문장 속에 이런 뜻으로 이렇게 우리 귀에 전달됐네요. 자, 이제 의미 파악이 되셨으니까 조금 더 수월하게 들을 수 있는데 더군다나 자막과 함께 보시면서 처음 들었을 때 놓친 오늘의 리스닝 포인트 두 가지 외에 다른 것들도 한번 잘 듣고 캐치해 보세요. Let's try it. Use says that mining sulfur is a tough job, but he is happy for living a life that lacks nothing with his family. I leave his house, not wanting to bother his rest, and I hear the sound of joyful music. 90% of the population are Muslim, and circumcision is a very important event as it represents a second birth. All right, now let's enjoy our pronunciation practicing time. What do we go for with the first listening point? That is bother his rest. bother, 그냥 bother가 아니라 th 사운드는 입모양이 똑같죠, 여러분. th나 the나 요것만 염두에 두시면서 연습해 주시고요. his 같은 경우에는 이 h 사운드 있죠. 얘가 아주 미약하게 들리는 경우가 상당합니다. 그래서 bother his라기보단 bother is 이렇게 들리는 경우도 있으니 두 가지 모두 알아두시고 연습해 주시고요. rest는 R 사운드 나오네요. 어떻게 하시라고요? 말씀드렸는데 네, 잘 기억하고 계시네요. rest, rest. 입모양을 우한 상태에서 rest 하시면 정확한 R 발음 구사할 수 있습니다. 자, 따라해보세요. 자동하기 1, bother is rest. 네, 자동하기 2, bother is rest. Alright, 자동하기 3, bother his rest. 잘하셨어요? Give it a shot in the sentence as well. I leave his house. 역시 여기도 his죠. leave his house라기보단 I leave his house, not wanting to bother his rest, and I hear the sound of joyful music. Excellent.
Now try the second listening point, that is circumcision. 여러분, 철자가 중요하죠. circumcision. 단어가 좀 어렵긴 합니다. 할례식 이란다던데 강세를 기억하시면서 circumcision 하시면 돼요. 간단하네요. 자동기 1, circumcision. 자동기 2, circumcision. 자동기 3, circumcision. Good. 자, 그럼 이제 문장에서도 try it. 90% of the population are Muslim이라기보다는 Muslim에 가깝게 발음하시면 됩니다. Muslim and circumcision is a very important event as it represents a second birth. 한 번 더. 90% of the population are Muslim and circumcision is a very important event as it represents a second birth. Excellent. 잘하셨어요. 자, 그럼 이제 속도 높여서 도전해 보시기 바랍니다. Let's go listening. Go listening. 1. I leave his house not wanting to bother his rest, and I hear the sound of joyful music. I leave his house not wanting to bother his rest, and I hear the sound of joyful music. 2. 90% of the population are Muslim, and circumcision is a very important event as it represents a second birth. 90% of the population are Muslim, and circumcision is a very important event as it represents a second birth. Now let's go over the story line by line. You says that mining surfer is a tough job. 유황을 수집하는 것이 어려운 일이라고 유스가 말합니다. 라는 뜻이죠. 그런데요, but he's happy. 그는 행복합니다. For living a life. 삶을 사는 것이 행복하대요. 그런데 어떤 삶이에요? That blanks 이렇게 이어지죠. 빈칸에 들어갈 말들이 이거예요. lacks. 부족함인데 뒤에 nothing이 붙었단 말이에요. 그러면 여러분 해석하실 때 이거는 어떤 의미가 되는지 자, 빨리 머릿속으로 생각을 하시면서 with his family, 감은 잡으셨겠죠? 어렵고 힘든 일이지만 가족들과 함께해서 아무것도 부족함이 없다. 이런 의미가 되겠죠. 그래서 결과적으로는 그의 가족과 함께 부족함이 아무것도 없는 삶에 행복합니다. 이런 뜻이 되겠습니다. 가족이 최고죠. 자, 그 다음 볼게요. I leave his house. 저는요, 그의 집을 떠납니다. Not wanting to bother his rest. 바로 여기에 리스닝 포인트 들어있죠. 문장이 좀 어려우신가요? 이 문장의 의미는요, 이런 뜻입니다. As I don't want to bother his rest. 나는 그의 휴식을 방해하고 싶지 않아서요. 않기 때문에 I leave his house. 그의 집을 떠납니다. 이런 의미로 분사 구문으로 보시면 되겠네요. And I hear the sound of joyful music 했어요. 그리고 길을 떠나서 이제 다른 곳으로 가는 그런 장면 보셨죠? 그때 이 진행자가 아주 신나는 음악을 듣게 되는 거죠. 그런 뜻이 되겠습니다. Alright, move along. 90% of the population are Muslim이 아니라 어떻게 발음해요, 여러분? 어떻게 들리셨어요? Muslim 이런 식으로 발음이 되고 있고 들립니다. 인구의 90%가 무슬림이래요. And circumcision is a very important event. 그 할례가요. 굉장히 중요한 행사 또는 사건이라고 하죠. As it blank a second birth라고 이어졌는데 빈칸에 들어갈 동사 represents 뭘 대표하다, 나타내다, 상징하다 라는 뜻으로 이렇게 쓰이고 있습니다. 발음 중요하죠? represents. S 붙어서 represents 하시면 됩니다. 자, 전체 이야기 충분히 이해되셨다면 충분히 들을 수 있습니다. You can do it. Give it a shot. Hughes says that mining sulfur is a tough job, but he is happy for living a life that lacks nothing with his family. I leave his house, not wanting to bother his rest, and I hear the sound of joyful music. 90% of the population are Muslim, and circumcision is a very important event as it represents a second birth. You know what to do now. 맞아요. 그냥 가지 마시고 여러분 클릭 그리고 다시 시청하시면서 반복적으로 청취 연습 꼭 해주시기 바래요. Take care everybody. See you next time. Bye bye.